Okay, children, last day we discussed about the physical level of database management system. I mean, creating databases. So today also we're going to continue the same. So MS Access is the database management software we're going to use for this purpose. අපි access තමයි පාවිච්චි කරන්නේ database management system එක විදිහට. අපි අද ගියස්ති කතා කරා database එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. අපි අර කලින් කතා කරපු database එකක් example එකක් ඉස්සරහට යමු. එතකොට අපි කලින් කතා කරා මේ vehicle renting system agency එකක් නැත්නම් car rent shop එකක් කට අදාළ database එකක් ගැන. එතකොට ඒක අපිට තිබුණා vehicle customer owner කියන entities. මේ තමයි අපි ගත්ත ER diagram එක. ඊට පස්සේ අපි කරේ මේ ER diagram එකට අදාළව tables ටික හැදුවා මේ විදිහට. ඊට අමතරව මේක අපි මේ කස්ටමර් vehicle table එකට mileage සහ payment කියන attributes දෙකත් add කරා. හරි. එහෙනම් අපි උදේ මේ විදිහට මෙහෙම tables ටික define කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ table ටික හදන්න යනවා database management system එක පාවිච්චි කරලා. හරි. ඔයාලා access open කරගන්න. access වල අපි යනවා create database. ඊළඟට ඔයාලගේ database එකට නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම car rent කියලා දෙන්නම්. You can give a name for your database. I just gave car rent. After that, create. Click create. Right. So we have to create 5 tables here. Our tables පහක් මේකේ හදන්න වෙනවා. So children, with me you can develop the table. So you have to go to design view. First table is vehicle. Then we have to provide or we have to define the fields of the table. So in the vehicle table, we have vehicle number, chassis number, type, condition, and owner ID. So children, owner ID is actually an attribute of owner table, but here it has added to this vehicle table as the foreign key. මේ owner කියලා කියන්නේ owner ID කියලා කියන්නේ මෙයාගේ attribute එකක් නෙවෙයි. නැත්නම් vehicle කියන table එකේ attribute එකක් නෙවෙයි. හැබැයි මේ relationship එක හදන්න foreign key එකක් විදිහට owner ID කියන එක මේ table එකට add කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම දැනට මේ owner ID කියන එක හදන්නේ නැතුව vehicle කියන table එකට අදාළ දේවල් විතරක් මේ database එකේ decide කරනවා. Vehicle number, chassis number, type and condition. අපි හදමු vehicle number. හැමතිස්සෙම අපි මේකේ field name එකක් දෙද්දී එක වචනයක් විදිහට දෙන්න ඕනි. ඒකට underscore එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් word separation වලට. So here the field name must be a one word every time. So you can use underscore to separate two words. And vehicle number, the data type will be short text because there will be letters as well. Now we can change the field size. That is important because that will reduce the capacity of our database. So here for the vehicle number, we can give, there will be 4 numbers and 4 letters and the dash. So we can give 10. Then again, we can give an input mask. So we learned about input mask last day. ඊළඟට අපිට input mask එකක් දෙන්න පුළුවන්. So input mask එක වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? උදාහරණයක් අපි vehicle number එකක් ලිව්වොත් මේ වගේ.
ආයෙ තියෙනවා මේ වගේ නේද? ආයෙ නම්බර්ස් තියෙනවා අපි දැනට ඒවා ස්කිප් කරමු. ඒකට අකුරු 3ක් තියෙන්න පුළුවන්, අකුරු 2ක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට මීට අදාළ input mask එක define කරන්න පුළුවන්. Here there must be a capital letter, right? දැන් අපිට ලියන්න පුළුවන් capital letter. අනිවාර්යෙන් letters තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ dash එකක් එහෙම නැත්නම් letter එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිට මෙතෙන්ට ගන්න වෙනවා user can enter letter or minus sign නේද? අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් symbol එක තමයි hash. දැන් මේ point එකට letter එකක් එන්නත් පුළුවන්. hash. මෙතනත් එහෙමයි number එකක් එන්නත් පුළුවන්. sign එකක් එන්නත් පුළුවන්. මෙතන අනිවාර්යෙන් number එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ point එකේ number එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට number එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ආයෙ number එකක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් input mask එකෙන් අපිට දෙන්න වෙන්නේ මේ වගේ එකක්. input mask. input mask වලට අපි කේස් දෙක කතා කරා. ඔයාලට net එකේ බලන්න පුළුවන් ඒ rules ටික සහ symbols ටික. input mask එකක් දුන්නම බලමු apply වෙනවද කියලා. පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා නේද? අපි බලමු. දැන් C අකුර පාවිච්චි කරලා බලමු user can enter character or letter. දැන් අපිට ළමයි input mask එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. We can use input mask as this one. මේක තමයි input mask එක ලියවෙන්නේ. මේක අදහස් තමයි user must enter a letter, 4 letters, then a letter or character, then character again, or the dash එකක් තියෙන පුළුවන් නිසා, then අනිවාර්යෙන් numbers, so 3 numbers, and again user can enter
another number. මේක තමයි input mask එක වෙන්නේ. Right, everyone. Then we have chassis number. සාමාන්‍ය chassis number කියලා කියන්නේ මම දන්න තමයි ඉලක්කම් 16ක number එකක් නේද? Short text. මෙන්න අපිට කියන්න පුළුවන් 16යි. ඒතර field size එක 16 කියලා දෙන එකේ වැදගත්කම තමයි අපිට enter කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ numbers එහෙම නැත්නම් letters 16ක් විතරයි. ඊළඟට type. ඊළඟට condition. Short text. හරි. අපි මෙතන අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවාද? So you will learn a new thing here. So type. Let's say type is something like car, van, bus. So that's the type. So in such situations, we can give a list to select the data. අපිට මේ වගේ වෙලාවක මේ data select කරගන්න list එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. අපි යනවා lookup කියන එකට මේ field properties වල. ඔයාලා click කරන්න මෙතන. Click here and go to lookup. And in lookup, this is the display control. So children, display control is this one. මෙන්න මේ තියෙන field එකට තමයි අපි කියන්නේ display control එක කියලා. So මේ තියෙන text box එක we can input or type some data and insert data by typing there. That's a text box. මේ තියෙන text box එක. ඉතින් අපි data enter කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ මේ text box එක. අපිට ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේක combo box එකකට. අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් combo box එකකට. combo box එක කියලා කියන list එකක්. හරි. මේකට list එකට අපි data ගන්න විදි තියෙනවා කීපයක්. එකක් තමයි table query කියලා කියන්නේ. අපි table query එකක් පාවිච්චි කරනවා ඉස්සරහට. අනිත් එක තමයි value list එක. value list එක කියලා කියන්නේ අපට data දෙන්න පුළුවන් මේ list එකට මොනවද add වෙන්න ඕන data කියන එක. So here you can see display control. I change the display control to combo box. So it's something that you can select a value. Then in the row source type, we have to select value list. So that means we are going to manually enter the values for the list. Select value list. And in the row source, you can type what are the values to be displayed in the list. So here we're going to type car. Then semicolon. After that, van. Semicolon, bus. So these are vehicle types, right? The user can select them. Let's say 3-wheel and bike. So like this, we can enter the values for the list. Let's see how this works. So here you can see a list will be displayed, and from the list we can select. We can select and enter data. That is called value list, a combo box with value list. Right. So everyone, we have to add this condition as well. So let's say condition, the values for condition is
So let's say condition is good with C. In average, normal, say average, AC, then good without AC, assume that these are the conditions of the vehicles, right? So we must allow the user to select one statement from these for the condition field. The condition field එකට එනවා අපි මේවා එකක් add කරන්න select කරන්න පුළුවන් කරන අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට මේක හදා ගන්නවා මෙහෙම. Separated by a semicolon. So we can enter this one, short text, select the display control as combo box. Display control එක අපි combo box එක select කරනවා. Source type එක value list එකක්. ඊට පස්සේ අපි මෙතනට values ටික add කරනවා. එහෙනම් අපිට පුළුවනි මේක save කරාට පස්සේ in data view you can select a value from the list to enter the data. Right, children, everyone complete in your databases and please reply me in chat when you complete. හරි ළමයි ඒතකොට ඔයාලත් access open කරගෙන අපි table ටික හදමු ඉස්සරහට තව මේක practice කරනවා මේ example එකත් එක්ක අපි ගොඩක් දේවල් අද කතා කරනවා. ඒ නිසා ඔයාලට database එක ඔයාලා ගාව තියෙන එක ගොඩක් හොඳයි. ඒ නිසා ඔයාලත් මේ database එක හදන්න සහ list එකක් හදන්න. If you need any help you can ask. හරි ඉක්මනින් ඉවර කරලා chat reply කරන්න chat එකේ. හරි අපි දැනට හදුවේ එක table එකයි. අතට අපේ database එකේ table පහක් තියෙනවා. So everyone, you can create all the 5 tables in your database. So to create a new table, you have to go to create, then table. Click on table. Let's create next table as owner. So I'm going to give the table name owner. And from here also you can change if you want, right? Rename. Again, if you have additional tables, you can delete them. In the owner table, we have owner ID. Owner ID. Let's say owner ID is a short, I mean, let's say it's a number. අපි කියන owner ID කියන එක number එකක් කියලා data type එක. Number එකක්. Long integer අපි එක දෙමු integer. Owner table එකේ දෙන owner ID, owner name, owner address and owner NIC. මේ තමයි fields ටික. So these are the fields. Owner ID, owner name. That can be a short text and we have to specify the field size. Give 100 here. The other field is owner NIC.
එකත් short text එකක්. field size දෙන්න පුළුවන් අපිට numbers තියෙන්න පුළුවන් 12යි උඩරම නේද? NIC එක. And again, we can validate the, we can do input mask as well for the owner NIC. Then there must be 9 numbers, and there can be a letter or a number, and then there can be 2 more numbers. So this is the input mask for NIC. So children, in the owner table, we have only these 4 fields. If I move into the design, data sheet view, you can see like this, the table will be created. On ID is a number, so we have to give the number. Please don't enter any data. Right, so we can create the owner table also. Please, I'll give you some time. Create the owner table, and again you must create the other tables as well. Again, children, in this there's something I should specify here. That is, we created owner ID now. අපි owner ID කියන එක දරුවනක් මෙතන හැදුවා table එකේ. අපි ඒක data type එක දුන්න number කියන එක. අපි කතා කරා referential integrity. නැත්නම් මේකේ තියෙනවා නීතියක්. ඒ තමයි අපිට දැන් මේ owner ID එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා foreign keyයක් විදිහට. මොකද owner ID එක vehicle table එකට දාලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම foreign keyයක් විදිහට. එහෙමනම් මේ owner ID කියන primary key එකේ තියෙන features නැත්නම් ලක්ෂණ හැම එකක්ම මේ foreign key field එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මෙතන owner ID කියලා කියන number, and again data type is integer, field size is integer. So children, in the vehicle table also we have to create the same field as the foreign key. So then here I'm going to add owner ID, and here I have to select number, and the field size must be integer. Right. So everyone, there is another very important thing. That is, now in my database, now I have 2 tables. One is vehicle table, the other one is owner table. So if we take the ER diagram and the table design, here you can see this owner table here. This is a foreign key. මේ owner ID කියන foreign key එකක්. එහෙනම් මෙන්න මෙයා තමයි මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන්නේ. So children, the data that we are going to enter on a table in the owner ID field must be same in here as well. මෙයා data enter කරනකොට මෙන්න මේ owner ID කියන තැනට අපි දාන data විතරමයි මෙන්න මෙතනත් appear වෙන්න ඕනේ. වෙන data මේ table එකේ තියෙන්න බෑ owner ID එක විදිහට. So when we're going to fill data to this vehicle table, only the registered owner's ID should be displayed in this field. Therefore, we have to take the data from the owner table owner ID field. මෙන්න මේ field එකේ තියෙන data විතරමයි මෙතන appear වෙන්න පුළුවන්. මෙතන පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේක foreign key එකක් නිසා. So this is a foreign key. The data in the owner ID table, sorry, owner ID field in the owner table must be reflected in this field. So therefore, we have to create another list here. ඒ නිසා අපට කියන්න වෙනවා තව list එකක් මෙතන මේ foreign key එකක් වෙනුවට. ඔයාලට අපහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් අහන්න දරුවනේ. හරි, එහෙනම් ඔයාලා මොකද්ද foreign key එකක් add කරන හැම වෙලාවකම ඒකට add වෙන්න පුළුවන්
ඒට අදාළ primary key එකේ තියෙන data විතරමයි. ඒ නිසා අපි මෙහෙම දෙයක් කරනවා. දැන් මේ මම ඉන්න vehicle table. Now here I have opened the vehicle table. In the vehicle table I have added owner ID. No, owner ID add kara and it's a number and the field size is integer. So I have to make them similar with the owner table. In the owner table also same. Owner ID, number and integer. So we are going to fill owner ID detail or registered owners using this owner table. And මේ table එකේ තමයි අපි register කරන්න යන්නේ කට්ටිය owners ලා. එහෙනම් මෙතන තියෙන IDs විතරමයි මෙන්න මේ vehicle table එකේ add වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. owner ID එක විදියට. ඒ නිසා අපි කරනවා මේකත් list එකක් විදියට පාවිච්චි කරනවා. So you can go to lookup, change text box into combo box. Now we are going to use a table query. So you can select row source, and from this drop down you can select the owner table. Owner. So that will link with the owner table and get only the data inserted into the owner ID in the owner table. So ළම මේ අපි කරන්නේ. අපි කරන්නේ display control එක combo box. Select combo box. row source එක table query කියන type එක අපි කලින් පාවිච්චි කරේ value list කියන එක. the row source එක විදිහට අපි තෝරනවා owner කියන table එක. එහෙනම් ඒකේ අදහස් තමයි මොකද මේ vehicle table එකේ තියෙන owner ID කියන field එකට data එන්නේ owner කියන table එකේ owner ID field එකේ තියෙන data විතරයි. එහෙනම් අපි foreign keys add කරන වෙලාවට ඒ විදිහට ඒක table query එකක් නැත්නම් combo box එකක් විදිහට add කරන්න ඕනේ. We'll consider another example. The other one is customer table. So let's create customer table as well. Customer ID, customer name, customer NIC, customer contact. You can go to create table, go to design view, customer, okay. Customer ID. We shall give that also as a number. And you have to select the field size that is integer. And customer name. Always you have to use one word, right? Short text. And field size I'll give 100. Then customer NIC. Here also we can give an input mask and the field size will be 12. The number of characters, letters, 12. Input mask, we have to insert 9 numbers. And there can be letter and 2 additional numbers. So this is the input mask for Sri Lankan NIC. Then contact. Again, it's a phone number. So you can validate the phone number as well with the input mask. So phone number is something like this. There will be 10 numbers. So we shall create the phone number in this way. +94 7
and the other number. This example, and 3 numbers and 4 numbers. So let's say this is the format we're going to use or we're going to follow for the phone number. බලන්න එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේක sample එකක් for the phone number. Assume that we are going to add the number in this format. +94, then the number 7 will be there and the other number and 3 numbers, and after that 4 digits. For this one we have to add the input mask. So children, we can type +947. Make අනිවාර්යෙන් type වෙන්න ඕනේ. Then there will be a number. Space. Space. So this is space. Within space එක. We have to mention that within inverted commas. Again, 3 numbers. Another space. Then 4 numbers. So this will be the format for the phone number in input mask. If you're going to type the phone number in this way. So මේ විදිහට නම් phone number එක අපි type කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට input mask එක ලියන්න වෙන්නේ මෙහෙමයි. So you can add the input mask. Field size I'll give 15 and the input mask here. Then children, there's another table that is called customer vehicle. So you can put, yes, one. ප්ලස් දාලා 94 දැම්මොත් ඒකට බිංදුව 1 ඒ අංක ලියන්න බැරි වෙනව නේද සර්? ඔව් හොඳ අදහසක්. ඔව්. අපිට මෙතන 7 කියන එක අපිට අයින් කරමු නේද? 0 කියලා තියෙනවා. Input mask එක වෙනස් වෙනවා. Within inverted commas +94. Inverted commas වල +94 විතරයි. 0 වෙනුවට. ඊළඟ numbers දෙකක්. ඊළඟ numbers space එක ඊට පස්සේ numbers 3යි. ආය space එකක් numbers 4යි. අපි අනිත් table එක හදමු. Create table, design view, customer vehicle, children. In this table, see, you can see the table here. අර ළමයි මේ table එක ගත්තොත් මේ table එකේ ඔයාලට පේනවා මෙතන දැනට තියෙන fields දෙකයි. මේකට මීට අමතරව add කරනවා. මේකට අමතරව add කරනවා. Mileage, and payment. මේ table එකට මීට අමතරව මෙන්න මේ කියන fields දෙකත් add වෙනවා. හැබැයි මේ table එක වලට පේනවා කිසිම තැනක අපට primary key එකක් දාන්න value එකක් නැහැ. Customer ID, vehicle number, mileage and the payment.
එහෙනම් මේකෙදී අපිට primary key කරන්න එක නැති නිසා අපි අර default field එක පාවිච්චි කරනවා නිකම්ම ID කියලා. ඒකට අපිට පුළුවනි මෙන්න මේක primary key එකකට පාවිච්චි කරන්න table එකේ. ඊළඟට මේක we can give this to increase automatically. So that is called auto number. So we can give this as auto number data type. Auto number. So that means when we're going to enter data, the number of this field, I mean the value of this field will be automatically increased. අපි data enter කරන්න මේ field එකේ තියෙන value එක automatically වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ළමයි මේ දැන් vehicle customer vehicle කියන table එකට අපිට fields ඔක්කොම පහක් එනවා. ID, customer ID, vehicle number, mileage and the payment. හරි බලමු අපි. නම ID කියන එක මෙහෙම තියා ගන්නවා. ඒක auto number කියලා තියෙනවා. auto number කියන එකත් එහෙම තියෙනවා. ඊපස්සේ customer ID. customer ID එක එහෙනම් අපි මෙතන දුන්න විදිහටම දෙන්න වෙනවා අපිට. customer ID එක දුන්නෙත් number එකක් විදිහට. So this customer ID field must match with the customer ID field in the customer table. So that's the number and the field size is integer. So here also we have to do the same. Customer ID must be a number and the field size will be integer. Then we have vehicle ID. Vehicle ID. So earlier in the vehicle ID field, we have added this as something. It's a short text, right? Vehicle ID, vehicle number. Vehicle number field size is 10, and we had the input mask as well. So here we don't have to add input mask because we are going to use this as a foreign key. The foreign key එකකට පාවිච්චි වෙන නිසා input mask අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි field size එක සහ data type එක සමාන වෙන්න ඕනේ. එමුනම් මෙතන vehicle number. Short text, field size එක 10. මේකේ ආයෙ තියෙනවා මොනවද? Mileage. Mileage කියලා කියන්නේ මෙයා ගමන් කරපු දුර. That must be a number. And payment. So payment we can give currency or again as a number. So it is easy to use this as a number. Number එකද use කරනවා. ලේසියව number එකකට පාවිච්චි කරමු. Integer. Field size is integer. We have to specify the field size. That's integer. මේකත් ළමයි field size එක අපි integer කියලා දෙනවා. So in this table now we have created 5 fields. Field පහක් අපි හදලා තියෙනවා. First one is the auto number. Then class ID, vehicle number, and mileage and the payment. So a customer ID is a foreign key. Make a foreign key එකක්. එහෙනම් මෙතෙන්ට data එන්න ඕනි මේ customer table එකේ තියෙන registration numbers විතරයි. ඊට පස්සේ vehicle number මේකත් foreign key එකක්. This also foreign key. So vehicle numbers already registered in the vehicle table should appear here. මෙතන පෙන්නන්න ඕනේ අපි vehicle table එකේ add කරලා තියෙන දේවල් විතරයි. එහෙමනම් මේ ඔක්කොම අපිට list එකක් විදිහට තමයි පෙන්නන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතන අපිට යන්න වෙනවා field properties. We have to go to lookup. Com box, table query, and row source will be customer table. Customer.
So in the vehicle number field, again, we have to select text box, sorry, combo box, table query. And we can select vehicle table as the row source. Right, children, there's another table that is owner phone number because it's a multi-value field. Therefore, we have to create another table. So we have to go to create table, and that is owner contact. So here also we have to use the ID field as the primary key. That will be auto number field, and owner ID. After that, phone number. Again, for the phone number field, we have to use the same valid input mask. That is within inverted commas +94 00 space 000 again within inverted comma space another 4 zeros. So this is the input mask for the phone number. Like this, we have to create again the field size. So I'll give the field size as 15. Right, children? So like this, we have to create all 4 tables in the database. Right. So I'll give you some time. Please complete. First, customer table. So customer ID, customer name, customer NIC, and the contact. Then customer vehicle table. So I'll show you the table fields. Here there are another 3 additional fields. Mileage and payment. And at the beginning, we have added ID. Here also we have to add ID. And children, if I mention the data types, this is auto number. ID is auto number field. And customer ID is a number. And owner ID also a number. Vehicle number is a text, short text. Okay, so you can now create all the 5 tables and create them, and again let me know in chat. Then we'll discuss the other things because we need these tables to practice. So quickly, please create the tables, and if you have any question to ask, you can ask now. Okay, then so we shall discuss. Right now, we have created 4 tables here. අපි දැන් tables 4ක් අපි හදලා තියෙනවා. පළවෙනි එක customer table එක customer ID කියන number එකක් integer තමයි field size එක. ඔයාලගේ ඒවා check කරගන්න. Customer name short text field size එක 100 කියලා දුන්නා. That depends actually. Customer NIC short text, and I have given a input mask also, and the field size is 12. Customer contact, it's a short text and 15 the field size.
And again, there's an input mask as well. That is customer table. In the customer table, we don't have any foreign keys. ඊළඟට owner table එක. In the owner table, we have owner ID, it's a number, and field size is integer. Owner name, short text, and field size is given as 100. Owner address, field size is 200 කියලා. Owner address, and owner NIC, again 12, and this is the input mask. And in the owner table also, we don't have any foreign keys. Owner table එකෙත් අපිට foreign key එකක් නැහැ. Then I'll go to vehicle table. In the vehicle table, I have vehicle number. So it's given as short text. Field size is 10. And this is the input mask. Then chassis number, 16 digits. Type. So we have given the type as a list. Combo box. The type කියන combo box එකක් විතර තමයි දුන්නේ. ඒක අපි type කරා row source එක value list එකක් කියලා. මොකද මෙතන අපි values ටික දෙන නිසා. So here we are going to specify the values. I mean in the list. So we have to select value list here. Condition also same. It's also combo box and value list. So these are the conditions. Then children, owner ID is a foreign key. Therefore, the values for this list must come from the owner table. Then we have to select combo box and table query. Data must be taken from a table. Table එකකින් තමයි data ගන්න ඕනේ. ඒතකොට මේ table එක තමයි මොකක්ද? owner කියන table එක. ඒක primary key එක තමයි අපිට owner වෙන්නේ මෙතෙන්ද. owner ID. Customer vehicle table. We have an ID, so this will be used as the primary key. See the primary key here. And it's an auto number. So when you go to enter data, this number will be automatically filled. Then customer ID, it's a number. So we have to give that exactly, match it. This should exactly match to the customer table, customer ID properties. Now number එකක් වෙන්න ඕනේ. එතන integer එකක් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට customer ID කියලා කියන්නේ foreign key එකක්. ඒ නිසා we have to select combo box from the field display control, and data should be taken from the customer table. So table query and row source is customer table. Vehicle number also same. It's a short text, and field size is given as 10. Then in the lookup, you have to select combo box, table query, and data must be taken from the vehicle table. And mileage is a number, payment is a number. And after that, we have vehicle owner contact table. ඒකෙත් ID එකකයි පාවිච්චි කරන auto number එකක් විදියට primary key එක වැඩි වෙවි යන්න කියලා. owner ID එක සහ phone number එක තියෙනවා. මේ owner ID එක short text එකක් නෙවෙයි නේද? owner ID එක is a number, so we have to give as a number and select the field size is integer. Integer තමයි field size එක. හරි, එහෙනම් මෙහෙම දැන් අපි tables පහක් හදලා තියෙනවා. Children, next we must create relationships. So before creating relationship, you have to close all the tables that you have opened. May open කරලා තියෙන හැම table එකක්ම අපි close කරන්න relationship හදන්න කලින්. So you can save them and close. Now you can go to database tools. Database tools. And from there you can select relationship. අපි කරන්න යන මේ table අතර relationship එක හදන්න තමයි හදන්නේ. අපිට මේක යන්න වෙනවා database tools. ඒකේ තියෙනවා relationships.
From this window, we can add all the tables. I'm going to double click on each and I can add the tables. Close. You can see I have added all the 5 tables. If you need more, you can just right click and show tables. Then you can take the other tables. So here I have another table mistakenly added. So you can just click here and hide table. Then you can remove it. But the tables pahama add karagana pull add tables. Medipur add not. Within Medipur add table. You can right click and hide table. Click hide table. Right, like this, we are going to add all the 5 tables to this relationship window. And now, right, this will be the order, right? For a vehicle, owner is there for a vehicle. And owner contact that will connect with owner table. Then the vehicle and the customer will be connected through the vehicle customer table. Right? So children, this is important. This is how we're going to create the relationships. Relationship එක හදන්න යන්නේ. එහෙනම් vehicle එකකට ඉන්නවා ඕන කෙනෙක් අයිතිකාරයෙක්. මේ ඕන ID එකකින් තමයි අපි දැන් create කරලා තියෙන්නේ. මම මේ relationship එක හදන්න කරන්නේ මෙහෙමයි. මේ ඕන ID එක උඩ double click කරලා අරගෙන මෙයාව drag and drop. I'm going to drag it here and drop. මෙතන මම මෙහෙම අරන් ගිහලා ඕන ID එකකින් තියෙනවා. එතකොට ඕන table එකේ ඕන ID එක සහ vehicle table එකේ ඕන ID එක අතර relationship එකක් හදනවා සහ enforce relational integrity කියන ටික් එක දෙන්න ඕනේ. මේ enforce relational integrity කියන එකේ idea එක තමයි the consistency of values. එහෙම නැත්නම් මේකේ අදහස තමයි මේ ඕන table එකේ තියෙන data නැත්නම් මේ ඕන table එකේ primary key එකනේ මේක. මෙන්න මෙතන තියෙන data ඒ විදිහටම vehicle table එකේ ඕන ID එකේ තියෙනවා කියන එක තමයි enforce relational integrity කියන එකේ idea එක. මේක අනිවාර්යයෙන් මේ ටික එක අපි දෙන්න ඕනේ. ඒතර තමයි data වල consistency එක පවත්වා ගන්න පුළුවන්. So we can keep the consistency of data. You must enter tick enforce relational integrity. Right? If you have any question to ask, you can ask anytime. Now we can click create. හරි. ඒතර බලන්න මෙන්න මේ දෙන්න අතර දැන් relationship එකක් හදනවා මේකේ ඕන ID එක සහ vehicle table එකේ ඕන ID එක අතර. ඊළඟට මේ vehicle number එක connect වෙනවා. මම අරන් ගිහලා මෙහෙම අතාරිනවා. මේ vehicle number කියන එක උඩින් vehicle customer vehicle table එකේ. vehicle number. Enforce relational integrity and create. customer ID එකත් ඒ විදිහටම connect වෙනවා. එහෙනම් මේ table එකේ customer ID එක අරන් ගිහලා primary key අරන් ගිහලා vehicle customer table එකට දානවා. මොකද ඒක foreign key එකක් නිසා. Enforce relational integrity create. Again, this own ID will connect with this table, so I have to put this own ID here. Great. Okay, everyone, like that, you can create all the relationships between these tables. Right. I'll give you a few minutes. Please create the relationships. Okay, now let's add data to these tables. අපි දැන් data fill කරමු. අපිට ඉස්සෙල්ලාම data දාන්න වෙන්නේ owner table එකට. එහෙම නැත්නම් customer table එකට. මම owner table එකකින් පටන් ගන්නවා. owner ID නම් එකක් නේද මම දෙන්නවා 10. name address and the NIC. ඊට පස්සේ අපි හිතමු මේ ඕන vehicle එකක් register කරනවා මේ vehicle rent car shop එකේ. So then we can go to vehicle table and let's say the vehicle number is NW
And chassis number. Type you can select. Condition, then you can select. Now children, this is the important thing. So owner ID is now foreign key. අපි කියවම එක දැන් foreign key එකක් කියලා. අපි දැනට ඕන කෙනෙක් අපේ car and shop එකේ register කරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් මෙතෙන්ට add වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ එයාගේ owner ID එක විතරයි. ඊට එහා වෙනස් ඒවා add වෙන්න බෑ. එහෙනම් දැන් ලේසියෙන්ම අපිට පුළුවන් add කරන්න. ඔයාලා මෙතන click කරපුවාම මේ list එකේ තියෙනවා අපි අර owner ID එකට දාපු number එක. owner ID. ඊට පස්සේ හිතන්න මේ වාහනේ කෙනෙක් අරගෙන යනවා customer කෙනෙක්. අපිට customer register කරගන්න වෙනවා. Customer table you can give a number. Customer name and the NIC. Contact. මේ customer මේ vehicle එක අරගෙන යන්නයි යන්නේ. ඉතින් customer ගේ detail fill කරගත්තා. ඊට customer table vehicle table එක අපි දානවා. Customer ID we can select, right? මේක auto number ID කියන auto number නිසා එතන 1 කියලා add වෙනවා නිකම්ම. We can select the vehicle number. And after returning the vehicle, we can add the mileage and then the payment. Again, before that, owner phone number, right? So this also must be filled. Owner contact. So on ID, we can select. And the phone number. So මෙහෙම තමයි මේ database එකට data add වෙන්නේ. අපි තුමු තව කෙනෙක් register කරන්න යනවා මේ යාගේ vehicle එකක් කියලා. එhmenan you can add the owner number, owner ID, name, and the NIC. And then you have to add the phone number as well. So on ID, you can select it from here. Save this. And phone number. Then you can add the vehicle detail. Then chassis number we have to add. Then vehicle type. And the condition. Then you can select the owner ID. හරි ඒතර අපි vehicle එකක් තව එකක් register කරා. එහෙනම් හිතන්න දැන් මේ vehicle එකත් අර customer මරන් යනවා කියලා නැත්නම් වෙන customer කෙනෙක්. So we can register another customer. So you can give the customer ID and the name. And again the NIC.
and after that the contact. Then we can fill the customer vehicle table as well. So we can add customer. We can select the vehicle from here. We can add mileage and the payment. So runs like that, we can add data to the tables. Remember tables are data add කරන්න පුළුවන්. add කරද්දී අර primary keys නැත්නම් foreign keys තියෙන තැන් වලට අපිට මේව list එකකින් data add කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So you can select the vehicle number. In this one, and just select. So data එන්නේ original table එකකින්. අපි ඒක vehicle register කරනකොට owner ගේ ID එක මේ list එකෙන් select කරගන්න පුළුවන්. අපි owner slide කරන්න add කරන්න මේ list එක automatically fill වෙනවා. ඔය තව customer කෙනෙක් එනවා. You have to give him a number, name, phone number. So we have to register the customer. And after that, we can open vehicle customer table and we can register, or I mean, we can give the vehicle to the customer. So 3 and select the vehicle and mileage. So like that, we can fill the data, right? So children, now there is another way that we can use to fill the data. So using, directly when we go directly enter the data into the tables, so then we can make the possibility of making mistakes will be high. මෙහෙම data enter කරන්න යනකොට මෙතනදී අපි අතින් වරදින්න පුළුවන් අවස්ථා වැඩි. මේ tables වල data enter කරද්දී. ඒ නිසා අපිට තියෙන පහසුම ක්‍රමය තමයි access වල we can create a form to enter data. So you can go to create ribbon, and the create ribbon you can design forms, but the easiest way is to use the form wizard. ඉතින් මේක forms හදනකොට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපි ඉස්සලාම owner table එක ගමු. ඒක යනවා create වලට. From there you can select form wizard. And in form wizard you can add all the fields here. මෙතන තව fields එක තියෙන්නේ available fields. You can click on this icon and add all the fields to the selected fields column. Then actually you can finish, go to next and finish. So then this will create a form which you can use to enter values. Again, children, here are the form controls, but controlling the form from these small icons will be difficult. මේ තමයි form controls ටික. එතන මෙතනින් මේ ටික add කරන එක ටික අමාරුයි. ඒ නිසා අපි කරන්නේ මේකට add කරගන්නවා buttons ටික. ඒකට ඔයාලට යන්න පුළුවන් view, ඒකේ design view, form එකේ design view එක මේ තමයි design view එක. ඔයාලට මේකදී මේ fields අවශ්‍ය විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ foot එක ගාවේ මේක තව ටිකක් expand කරගන්නවා. I'm going to expand the space of the form. And these are the controllers. You can add these controls. You can see a label, text box label like that. There are different form controllers.
But here now all the form controls are automatically added because we use the form wizard. අපර form wizard එකකින් ඉස්සලාම form එක හදපු නිසා මෙතන මේ label text boxes මේ ඔක්කොම automatically add වෙලා සහ අදාළ fields වලට link වෙලා තියෙන්නේ. හරි. අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ නම් button එකක් add කරගන්න එක. So you can click on button and you can draw the button here. And after that you have to select the action of the button. You can see actions, record navigation, record operations, form operations මේ වගේ button එකකින් කරන්න පුළුවන් වැඩ මොනවද කියන actions ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් මේ form එක අපිට කරන්න ඕන දේවල් තමයි we have to navigate from data to data. මේ data එකෙන් data එකට අපිට එහාට මෙහාට යන්න වෙනවා. ඊළඟට අලුත් data එකක් add කරන්න වෙනවා. ඒ add කරන data එක save කරන්න වෙනවා සහ ඒ data එක delete කරන්න වෙනවා. එහෙනම් මේ කියන දේවල් වලට මේ functions වලට අදාළව නැත්නම් මේ actions වලට අදාළව අපිට buttons හදන්න වෙනවා. So children, in a form we have to create new records, save those records, and again delete them, right? Further, we have to navigate within the data. So children, we can create a button like as I shown earlier. කලින් පෙන්න විදිහට button එකක් add කරලා අපි ගමු ඉස්සලාම form record operations ටික. ඒ තමයි එක add new record. අපිට අලුත් records add කරන්න වෙනවා. එහෙනම් මම මේක finish කරනවා. මම මෙතන button එකක් add වෙනවා, add new record. ආයෙ button එකක් ගන්නවා මම. record operations ඊළඟට මට ඕනි record එකක් save කරන්න. නම් finish. I'm going to add another button. This is to delete. And select record operations and delete. Finish. ඉතින් මට මේ form එකට තව buttons ඕනි. ඒ තමයි මේ form navigation buttons. දැන් මම ඒ ටිකත් මේකට add කරනවා මෙහෙමම. මට මුල්ම record එකට එන්න වෙන්න පුළුවන්. So go to first record. ආයේ ආපස්සට මේ data වල ආපස්සට බලන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් go to previous record. ඒ වගේමයි ඉදිරියට මේ records වල යන්න වෙනවා. Go to next record. අවසානම record එකට සමහරට යන්න වෙයි. ඒ නිසා go to last record. මෙන්න මේ කියන navigation button හතරක් මම add කර ගන්නවායි form එකට. එහෙමනම් මේ form එක මම දැන් form view එකට ගියොත් in view we can select form view. මේ තමයි ළමයි form එක. දැන් මේ මට තියෙන data තමයි පෙන්වන්නේ. මට එතකොට මේ data මෙහෙම බලන්න පුළුවන්. ආපස්සට ඉස්සරහට. මෙතන click කරොත් අලුත් data එකක් add කරන්න පුළුවන්. ඕන ID එකක් ඉල්ලනවා. name address එක and NIC. ඊළඟට අපිට මේ record එක save කරන්න වෙනවා. save. record එක save කරනවා. දැන් ඔයාලා බලුවොත් මේ records ඕන තුනක් තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට අපිට අනිත් tables වලටත් forms හදන්න පුළුවන්. ඒකට මේකේ lazy දැන් මම අර buttons ටික add කරගත්ත නිසා මම design view එකට ගිහිල්ලා I'm going to go to design view, select these buttons and make a copy of them. මේක copy කරගන්න. ඊළඟට යනවා අපි ඕනනේ හැදුවේ. අපි යමු vehicle table එකට. create form wizard and vehicle number and everything. We have to fill everything. So I'm going to add all and finish. Then I'm going to go to the design view of the form.
expand the area, and I'm going to paste the buttons here. මට ආයේ buttons හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරිම ලේසියෙන් button ටික paste කරන්න පුළුවන්. If you go to the form view, you can see buttons are here. And if I want to create a new record, click here, new record. You have to add the vehicle number. See number. You can select the type, condition, and on ID. So from here you can select. And then you have to click save. So like that, through the form, you can add data. Again, let's create another table, customer vehicle, create form wizard. And here we don't have to add ID because ID is a auto number. ID එක අපිට add කරන්න වෙන්නේ නැහැ මොකද ID එක කියන්නේ auto number එකක් අපිට ඒක නිකන් අපි දැන් මේ අර primary key එකට add වෙවි යන්න. ඒ නිසා මම ID කියන එක මෙතනින් අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට finish. Same thing that we can do, design, go to design view, expand and paste. Add the buttons. So using this table, again, we can add data out of the customer vehicle table. So what you have to do, just click create new record and select the customer ID, select vehicle number, and you can add the mileage. And after that, the payment. And then save. So like that, very easily, you can add data using a form. Right, children? So you can create few forms and see how it works. හරි. ඔයාලා එතකොට forms කීපයක් හදන්න පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. හදලා try කරන data add කරන්න සහ ඒ අතර ඔයාලට ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න ළමයි. Right, children? So in my table now I have some data. So I think you also have the same because you can create forms and you can add data, right? So in my tables I have a few data like this one. So now we're going to discuss about queries, how to abstract data from these tables. Children, for example, assume that you want to know the vehicle number and the customer name who have rent cars from your shop. අපි ළමයි query එකක් කියලා කියනවා අපි මේ tables වලින් අපිට අවශ්‍ය data විතරක් අරගන්න. එතකොට ඒකට පාවිච්චි කරනවා query එකක්. ඒකෙදි පුළුවන් අපිට මේ tables වලින් අර relationship හරහා අපිට අවශ්‍ය data විතරක් අරගන්න. එහෙනම් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට අපි දැන් customer ගේ නම තියෙන්නේ customer table එකේ. vehicle numbers තියෙන්නේ vehicle table එකේ. ඒතර කවුද ගත්ත vehicle එක මොකක්ද කියන එක අතරම තියෙන්නේ customer vehicle table එකේ. අපි හිතමු අපිට ඕනේ vehicle number එකයි ඒක ගත්ත customer ගේ නමයි එයා කරපු payment එකයි විතරක් බලා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙමනම් අපිට බලන්න query එකක් හදන්න. So assume that we are going to view the customer name, the vehicle number, and the payment. Let's say we need the vehicle type as well. අපිට vehicle එකේ type එකක් ඕන කියලා හිතමු අපි. එතන මේ columns හතර තමයි ඕන වෙන්නේ. එතන මේවා තියෙන්නේ එක table වල. එකම table එකේ නැහැ මේ data. So children, all these data spread in different tables, available in different tables. Right? So we want to find, I mean, we need in a one table the customer name and the vehicle number, vehicle type, and the payment in one table. So මේවා දැනට තියෙන tables කීපයක අපිට මේක එක table එකකින් බලා ගන්න ඕන වෙනවා. එහෙම වුණොත් අපි කරන්නේ හදනවා query එකක්. We can go to create query design. Query design කරන්න පුළුවන් query design. So I need a customer table to find the customer name and vehicle customer vehicle.
table to find the payment, and again vehicle table to find the vehicle type. So you can double click and add the fields. First one, I'm going to double click here, customer name. So that will be added to the query. Customer name, customer table එකකින්. ඊට පස්සේ customer vehicle table එකෙන් ගන්නවා අපිට payment ඊට කලින් ඕන මට vehicle එකේ number එක. Vehicle number. vehicle number එක ඕන නැත්නම් මේ vehicle customer table එකේ නේ. මේ ගත්ත vehicles අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. නිසා vehicle number. ඊට පස්සේ ඒකේ type එක. ඊළඟට payment එක. මේ විදිහට fields add කරගන්නවා query එකට from the tables. From tables I can add the required fields, and after that we can run the query. So you can click run. अब මේ අපට අවශ්‍ය fields එක add කරගෙන run කියන එක click කරනවා. Then you have to give it a name. Yeah, vehicle table. Okay. Right. When you run that, you can have the name and the vehicle that they have taken and the type of the vehicle, and after that the payment they have made. So all these data are now represented in one table, but actually originally these data are available in different tables. මේ tables මේවා දැනට තියෙන්නේ tables කීපයක තමයි මේ data තියෙන්නේ. හැබැයි query එකක් අරගෙන අපිට පුළුවන් මේ data ඔක්කොම එක table එකකට අරගෙන බලන්න. ඒක තමයි query එකක් කියලා කියන්නේ. Again, in the query, you can go to design view. You can filter these data. You can add filters or criteria. So here I want to view only the payments which are larger than 10,000. So you can add a criteria here. Larger than 10,000. I'm going to run the query again. Now you can see only the payments which are larger than 10,000 will be displayed. So like that, you can add criteria to filter your data. If I give car only, here only the type car data will be displayed. And there are two criteria now. One is the payment is larger than 10,000 and the type is car. So when I run the query, only the records which are belong to this criteria. I mean, type should be car and the payment must be larger than 10,000. Only that data will be displayed. So මේ වගේ අපිට query එක අපිට අවශ්‍ය data filter කරලා අරගන්න පුළුවන්. සහ ඕනම table key එකකින් data fields අරගෙන අපිට මේ query එකක් හදන්න පුළුවන්. After that, you can save the query. You can give it a name and save. ඒකවල ළමයි අපිට මෙහෙම queries හදන්න වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට අපිට අවශ්‍ය data විතරක් මේකෙන් abstract එකක් විතර අරගන්න. හරි පැහැදිලිද හැමෝටම? අවසාන වශයෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ අදාළ අපි හදපු query එකට දාලා form එකක් design කරන්න. If you want to take a printout, so you can go to create reports. You can use report wizard. That will be easy. You can select the query or the table from here. I'm going to select query 1 and add all the fields. Next. How you want to view the data, data by customer or data by vehicle type, right? You can select. I'll select customer name. Customer නමට අදාළව තමයි data organize කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් අර vehicle table එකට අදාළව. එහෙම select කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සලා පළවෙනි එක ගමු. ඊට මේකේ report එක අපි අර ගත්ත criteria එකට අදාළව report එකක් generate වෙනවා.
මම මේ criteria එක අයින් කරන්න මේ car කියන එක අයින් කරනවා. Again I have to run the query. You can go to create, report wizard, add fields, next. Again, you can select like a change the data type, data representation type, and click finish. See. Then you can edit this report as well. So you can go to design view and you can edit the field like this. And view the table, view the report actually. So like then you can print this report very easily. So what you can do, just create queries, and using queries you can create reports if you want. Right, so that is what we call database management. අපි මේ වගේ වැඩ ගොඩක් කරන්න පුළුවන් නිසා තමයි මේකට කියන්නේ database management tool එකක් කියලා. හරි. ඒතර අපි මේ කරේ database management tool එකක් හදලා සම්පූර්ණ database එකක් හදපු එක. So database එකේ base එක තමයි tables. So what we practice today is we just create a complete database with tables and relationships. So this is the physical level of database designing. So what we must do in order to design a database, first we must understand the situation and the requirement of the user. Then with that you have to create the ER diagram. ඔයාලට එතකොට database එක හදනකොට හරියට environment එක හරියට තේරුම් අරගෙන user ගේ අවශ්‍යතාවය තේරුම් අරගෙන ඊට දාලා අපි හදනවා ER diagram එක. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපි ගන්නවා table design එක logical level. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ database management system එක පාවිච්චි කරලා ඒ tables ටික මේකේ හදනවා. අපි ඒකට කියනවා physical level එක කියලා. අපි අද practice කරේ ඒ වැඩේ. අපි අර car and shop එකට තිබුණු table නැත්නම් database එක design කරා. So children, what we did was we practiced the physical level of database designing, and there what we did, we just create a database, a complete database using that car rental shop design we practiced earlier, which one, right? And so first you have to create the tables, and to enter data we have to create forms, because when you're going to enter data with tables there can be some mistakes. The possibility of errors or deleting, changing data is high. Therefore, it is good to create forms. Then you can create queries to abstract data from the tables. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට data මේ table වලින් ගන්න ඔයාලට queries හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකට දාලව forms reports හදන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක print out එකක් ගන්න ඕනේ නම්. හරි. ඔය දේවල් තමයි කතා කරේ. එතකොට tables හදද්දී අනිවාර්යයෙන්ම foreign keys තියෙන අපි list එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට අපි තව list එකක් දාන්න විදිහ කතා කරා. ඒත් ඒ වගේ data එකේ අනිවාර්යයෙන්ම field size එක, ඊට පස්සේ data type එක, මේ වගේ දේවල් සමාන වෙන්න ඕනේ foreign key සහ primary key අතරේ. ඒ වගේ rules කීපයක් තියෙනවා. Then you can create relationship, and while creating relationships you must add enforce relational integrity. මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික එක දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපිට data consistency එක තියාගන්න පුළුවන් අපේ table එක අතර. දැන් අපි database පාඩම මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඔයාලට දරුවනේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න, මොනවා හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන්. So and if you don't have further questions, we can wind up. So thank you for your participation. Good night, everyone.